being the best option for the people of Bungoma, I will get elected as senator come the 8th. I want to appeal that we maintain peace during this period of campaign. It's a short period, unlike the previous one. This is a short period of campaign. I want to appeal to my competitors and the people of Bungoma to maintain peace, to be peaceful during this period. I am sure that they should be able to tell between us who can ably represent the county of Bungoma, who is best placed to offer leadership, representation, and oversight, which is critical in this county. I must say that I have two things that I want to state very clearly. One is that based on my experience as the most experienced among all the candidates, one that has been around, have spoken for the people, have record for speaking for the people. I have a record for having steered this constituency for 4 terms, 20 years as a member of parliament. When my competitors do not have such, I think I'm best placed to represent Bungoma County. Secondly, this county of Bungoma is a great county. Bungoma is a great county. It requires a great representative, a great leader, and also requires, someone who can protect resources for Bungoma, someone who can ensure that there is strong oversight. I'm sure that my competitors, my opponents, none of them has the ability to offer what I'm talking about, to do oversight, to oversight this government. I must say, leo niko na furaha kubwa, nimeteuliwa, nimekuwa cleared kugombea kiti ya Senate ya Bungoma. Leo nashukuru sana watu wa Bungoma wale wamenipa fursa kuwa mjumbe, wamenijenga, nimekuwa na uzoefu mkubwa kushinda wengine wote. Kwa hivyo ninaamini nitatumia hii fursa, uzoefu wangu, ili niweze kufanya kazi kuhakikisha kaunti ya Bungoma inaenda mbele. Tutajaribu tuwezavyo bila kudisrupt maendeleo. Tufanye governor afanye kazi. Ikiwa yeye alikuwa anapanga kufanya kazi mzuri, mimi nitamfanya afanye kazi mzuri zaidi. Kwa kuhakikisha ninaangalia yale mambo anafanya, yale haiwezi kuangaliwa na wale watu wa mrengo wake. Yale hawezi kuangaliwa na wale watu wa nyumba yake. Kwa sababu sasa anatembea na senator. Vile ametoka hapa yeye ndiye anatembeza senator. Can that senator oversight him? No. Hawezi. Mimi ndio nitaweza kufanya oversight. Mimi ndio nitasimama. I am very sure hao wengine hakuna yule anaweza kumwambia hii ni makosa. Watakuwa wanafuata yeye kama governor wa Bungoma, wako na yeye mrengo moja, lakini mimi nitahakikisha anafanya kazi. Kama vile nilivyosema, no, I will not be disruptive. Nitajaribu kuona anafanya kazi vizuri zaidi. Ningetaka pia niseme kwa agenda yangu, mulisikia hawa wakati wa campaign, Kenya Kwanza waliahidi kwamba Nzoia itapata mashine mpya, itapata factory mpya. Leo wakiingia ofisi wamesema wanataka kuuza Nzoia. Mimi kama senator, kama najua naenda kuwa senator wa Bungoma, sitakubali Nzoia iuzwe. Sitakubali mtu aguze shamba ya Nzoia. I will not allow mtu yoyote aguze shamba ya Nzoia. Najua hiyo ndio wanamezea mate. Shamba ndio wanataka more than 14,000 hectares of land ya Nzoia ndio wanamezea mate. Sitawaruhusu. Nitafanya kazi na wenzangu katika Senate, nimalize kazi niliyoifanya katika National Assembly ya Sugar Bill. The Sugar Bill that I proposed and was passed by the National Assembly got stuck at the Senate. Mimi sasa ndio naenda mwenyewe kuikwamua itoke katika Senate iwe sheria na isaidie wakulima wa miwa katika Kenya, so that wakulima wamelipwa vizuri, wamehudumiwa vizuri, na kuna framework ili ya kuhakikisha
sekta iko na order. Foremost is just to begin by congratulating our Azimio partners for giving us as the DAP party to field our candidate and taking him as the only candidate who is going to flag the senatorial seat for the Bungoma County. Number two, as you have heard, is that the senator have already just started calling him Senator Wamunyinyi. You know well that is the man who lobbied for the sugar bill. And for the information to the people there outside, is that after him taking that bill to the to the Senate, it collapsed because now we had to go to start to petition afresh. And it's me and Wangwe who have petitioned it again to start from the national. And this one now, as it goes back, it needs to find their Wamunyinyi now to finish his job. And I want also to thank our party patron Eugene. He had already told Wamunyinyi to go for the Senate, but I think God was just waiting for his time. So, so it's your time. And again, I want to tell people of Bungoma that for the posterity and for the continuity of this county, if you want to have the true oversight, choose on Wamunyinyi, because like in Kakamega, we decided to give an Azimio guy, that is Fernandez Baraza, and we gave him Khalwale to give him thorough oversight so that people of Kakamega can get the best. So na sisi tunakuja kulinda hapa kura, ile venye tulilinda kura ya Kakamega, hapo ndio tutakuja kulinda kura ya hapa Bungoma. Na mjue, sasa saa hii tumeanza kuandaa kiongozi wetu ambaye anaitwa Eugene Wamalwa, ambaye sasa mliona juzi chama chetu cha DAP number 5 kimeshinda hata NC hata Ford Kenya number 1 ni kwa Western mzima. Na sasa tuna prepare sasa Eugene Wamalwa kuwa president wetu 2027. Sasa msifanyie kwa mchezo, na waambie msifanyie kwa Kwanza mimi ningependa kuchukua fursa hii. Kwa majina naitwa Mheshimiwa Ali Machani Mtoka, maarufu Mheshimiwa Balala, ikiwa mwenyekiti wa chama cha ODM Bungoma County. Leo hii tuko na furaha kubwa sana kama wanaazimio. Azimio ina vyama tanzu, na mojawapo ya vyama tanzu ni ODM, Jubilee, DAP, KANU na vingine zaidi. Hapa leo tukiwa hapa tunataka tushukuru IEBC imeweza kumteua ndugu yetu, kumuidhinisha ndugu yetu Wamunyinyi Atanas Misiko kuwa seneta mwaniaji katika kaunti hii. Na sisi tunataka kuwasihi watu wa Bungoma kwa ujumla, kama sisi tukiwa wanaazimio, hata uenda huko kwa azimio, but ukitaka kazi ifanywe bila kuwa na utepetevu, ni kumpigia WAFULA WAFULA Wamunyinyi kura, sababu yeye amekuwa na uzoefu wa kazi na ana tajriba kubwa. Mambo kuhusu oversight, mkitaka Bungoma County isiwe na malumbano, lazima tuwe na Wamunyinyi. Tukitaka Bungoma County mgawe kija isiende kwa kazi ambazo si sawa, ni WAFULA Wamunyinyi. Na zaidi ya hapo, tunatakana tuteue kiongozi ambaye amekomaa, ambaye ataleta watu waweze kugawanyika katika misingi ya kabila, misingi ya vyama, na pia katika misingi ya regions zenye wanatoka. Hapa Bungoma tuko na jamii nyingi sana. Tuko na watu kutoka Sabot, Mount Elgon, kuna Watura, kuna Wateso, kuna Wabukusu, kuna Watachoni, na jamii ambazo pia zimehamia hapa zinahitaji utulivu na bila fujo. Na kama tunahitaji Bungoma County tulie na iangazie sana maendeleo, tuangazie sana watoto wetu kusoma, scholarship ziendelee, tuangalie miradi ambayo ilikuwa imeanzishwa iendelee, ni kumpigia Mheshimiwa Wamunyinyi kura ili atuunganishe pamoja, Bungoma yetu iende mbele. Kwa hapa nawe tutachapa hii campaign. Kwa siku zilizosalia tunaomba wenzetu, all our competitors, tufanye campaign ya amani. Hatutaki tuone fujo tulioiona Kenya. Katika uchaguzi uliokuweko hatukuwa na fujo, kulikuwa na amani Kenya, lakini hapa Bungoma kulikuwa na fujo. Ni jambo la kusikitisha ya kwamba ni Bungoma tu ndio tuliona damu ikimwagika. Kijana aliwawa kule Kimilili, alipigwa risasi. Kuna kijana amewawa hapa Bukembe, kinyama kabisa. Kuna kijana aliwawa kule Sirisia. Hatutaki tuone damu ikimwagika Bungoma tena. Tuwaomba ya kwamba tufanye kampeni zetu kwa amani, tupige kura yetu kwa amani, na tuweze kuwa na seneta mpya atakayepeleka Bungoma mbele. Registered for the county senate election to be held 28 December 2022 in Bungoma County. This day 11th day of November 2022.